Antes que nada, darle gracias a los patrocinadores que ayudan a hacer posible este podcast. Island Fighter Shop con su tienda física en el Calero. También en su página web pueden ver los descuentos y todas las ofertas que tienen. También dar las gracias a nuestro patrocinador Canem Sport. Trabajan con productos de CBD, tanto para deportistas como para cualquiera. Tienen código de descuento BJJ Canarias 10 para que aprovechen y le echen un vistazo a todos sus productos. Y por último también darle las gracias a High Type Spain, que tienen todo tipo de ropa, también hace ropa para club, pueden hablar y ver las ofertas que tienen, pantalones, licras, camisetas. También tenemos un código de descuento, BJJ Canarias 20, así que entren en su página web. Siempre dejamos el enlace, la descripción de estos 3 patrocinadores que dijimos. Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de GRIPS&MICS, el podcast de BJJ Canarias, con mi amigo Jay. Chile serrano, ya lo dije, ¿no? Chile jalapeño. No, me puedes seguir llamando Butjoloquia, que me gustó. Butjoloquia le gustó. Sí, Butjoloquia es muy picante. Ghost Pepper también es muy picante. ¿Qué tal, Jay? ¿Bien? ¿Qué tal, Gonzi? Bien. Nada, tuvimos la suerte de tener a Jeff Monson en nuestro podcast. Le decía ayer, cuando terminamos de grabarlo, lo grabamos con Jeff Monson. Sí. O sea, suena sí, grappler old school, vamos, archiconocido, ¿no? Archiconocido. Sí. Uno siempre que vas a un highlight vas a ver un calvo lleno de tatuajes ahí, aniquilando gente. Y petado ahí. Nada, sabemos que es veterano del ADCC. Sí. Se ha pegado en MMA con todo el mundo. No le quedó un peso pesado top con el que pegarse. Una lucha épica también fue contra Fedor Emelianenko, ¿no? Sí. Y nada, hablamos un poco de la actualidad. Sabemos que está fijado en Rusia, de cómo ve el panorama, de sus entrenos. Sí, cómo empezó en el deporte, ¿no? Sí. Su transición a American Top Team. Después también hizo alusión a Gordon Ryan y que quería al menos una super fight, ¿no? Con alguien top del panorama actual, ¿no? Sí, eso de la American Top Team, cómo está en la actualidad, la diferencia cuando él empezó, cómo ve el panorama de la MMA actual, el de jiu-jitsu. Nada, dio su opinión sobre política por arriba, de política y deporte. Él trabaja en eso en Rusia. Exacto. Habla un poco de eso, lo ajetreado que está. Sí, y nada, también nos contó su día a día, ¿no? Cómo es y qué tal, y que, vamos, sigue activo a día de hoy. Sí, sigue entrenando. Así que nada, esperemos que les guste, Jay, ¿no? Sí, eso es todo. Jeff, first of all, we ask the same question to start with. Why and how did you discover jiu-jitsu, and why did you start jiu-jitsu? Well, I was a wrestler in high school and college. And then after college, I was getting my degree in psychology. And I did well in college. I went to nationals twice. I won the Pacific 10 championship, but I was never All-American. I almost was All-American. And so it made me a little crazy because I wanted to be an All-American. And so I kept going to nationals after the like US Open after college, and trying to be like in the top 6, be on like the world team ladder, the Olympic ladder, not necessarily be on the Olympic team, but just be one of the top guys on the USA. But like 3 times I lost the one match. I needed to win one more match, and I didn't win it. But I was in Seattle, and I had a family, wife and 2 kids. I was a psychologist, and I was doing this on my spare time. You know, it's very difficult. So, but just luckily at this time, you know, there wasn't wrestling there, but there was jiu-jitsu, and there was a lot of like fighting and jiu-jitsu and stuff. So I found out my wrestling was useful in jiu-jitsu, and so I just had the opportunity to train jiu-jitsu. Okay, cool. We'll translate this one, Jeff. Entonces, nada, dice que eso, que en el instituto y eso, y después ya también en la universidad y eso, que hacía lucha, ¿no? Sí. Esa fue su base, digamos, Sí. ¿no? Es un poco lo que le pasa a estos luchadores, como que se terminan la carrera, terminan tal, y como que se quedan como... Él en su caso como que se quedó un poco rascado porque dice que sí que ganó un par de campeonatos, pero nunca pudo ser la American, que es como lo más top. Sí, ¿no? Y eso, y en la universidad se sacó el título de psicología, ¿no? Sí. También. Y eso, lo que decías tú, compitió a nivel en los National Championships, Sí. pero lo que decías tú, ¿no? A nivel de todo el país y eso, no necesariamente meterse en el equipo olímpico, pero sí estar ahí entre los mejores. Que están entre los mejores, como que entró hasta 3 veces, siempre se quedó a una lucha de eso, ¿no? Y en ese momento él estaba en Seattle con mujer, hijos y tal, y
y lo compaginaba con su trabajo como psicólogo, ¿no? Claro. Que decía que no es tarea fácil, ¿no? No. Pero también por el otro lado había jiu-jitsu ahí y entonces él vio que su wrestling servía mucho para jiu-jitsu. Y se empezó a Y, meter un poco, claro. exacto, y entonces eso, que había una cultura de lucha y tal, Sí. y eso, y entonces eso siempre le gustó y se metió por esa vía, ¿no? Sí, vale. Vos preguntar entonces cómo cuándo fue, cuando ya se empezó a dedicar solo, o no, porque solo no se dedicaba a eso, porque también hacía MMA, ¿no? Pero cuando empezó a dedicarse más a Jiu-Jitsu, y cuándo fue que decide, o si fue que decidió dejar el trabajo para dedicarse de lleno a Jiu-Jitsu MMA. Vale, vale. So Jeff, now we want to ask you, when did you decide like to dedicate more time or maybe full time, I don't know, to jiu-jitsu? And if there was any time in the moment that you could leave your job and dedicate full time to the sport? Well, in 1999, I was just doing this part-time. I was a full-time psychologist, like I said, full-time family. And when my coach, Matt Hume at American Kickboxing Academy in Seattle with Josh Barnett and Dennis Hallman, we got invited to the United Arab Emirates for the Abu Dhabi Championships of Jiu-Jitsu grappling. And I went and I won. And it was like I never was All-American. I never was like succeeded in wrestling. And then all of a sudden I win the world championship of jiu-jitsu grappling. And so that changed my life. And then after that, I started doing some amateur fights and doing like winning all these jiu-jitsu tournaments. But then the other key component was the American Top Team, which was just starting. It wasn't even called American Top Team yet. It was Silveri Brothers. They invited me to come train there in Florida, and I did. And we all got along really well. And they said, "Hey, would you like to move here and train full time and be a full-time fighter, and then help our guys learn wrestling, and we'll help you learn jiu-jitsu better, and turn you into a real professional fighter." And I was like, yeah, I mean, I always can go back to psychology when I get older, but this is like a one in a lifetime opportunity. So I took it, yes. Awesome, awesome. Okay, we'll go with this one. Nada, él dice que en 1999, que Sí. eso, estaba a tiempo completo con su trabajo, dedicado a su familia y tal, ¿no? Estaba entrenando en Seattle nombró gente muy conocida Sí. como Barnett, Denny Hallman y Matt Hume, que es el Hume. entrenador de Metió Johnson. Sí. Y comenta eso, que los invitan a los Emiratos Árabes, ¿no? Al 99, lo que fue la ADCC. Sí, exacto. Y que ganó. Y ganó. Y que de ahí se dio cuenta que se podía dedicar de completo, ¿no? Sí. Después habla de eso, el American Top Team, ¿no? Sí, después de eso dice que hizo varios torneos amateur de jiu-jitsu Sí. y tal, que los ganaba y tal, no sé cuánto. Y entonces lo que dices tú, ¿no? Que en aquel entonces todavía no se conocía como American Top Team, eran los hermanos Silveiri. Sí. Y que le invitaron para estar ahí, entrenar, y que si podía, pues a tiempo completo, pues Claro, entrenar que se aquí. mude. Exacto. Como que diciendo que él vaya a ayudar a la gente con la lucha, con la pelea, y que ellos le ayudan con el jiu-jitsu. Exacto. Y entonces él dijo, siempre puedo volver a la psicología No, cuando me haga mayor. falta. Sí. Exacto, cuando sea mayor. Y esto es una única oportunidad en la vida, ¿no? Entonces la cogió y tiró para adelante con eso, ¿no? Vale, sí. Nada, ahora vamos a preguntar eso, una vez que llega ahí, ¿cómo, o sea, ya empieza a dedicar profesionalmente a eso? ¿Qué cambió? ¿Qué siente que cambió al dedicarse profesionalmente a eso? Vale, vale. No sé, si Sí, quieres preguntarle sobre la carrera de MMA también. Sí, después si quieres lo dilema, ¿no? Ahora sí, le preguntamos Sí. eso, cuáles fueron los principales cambios que tuvo que hacer y Sí. su rutina y eso Sí, un poco, sobre ¿no? todo Vale. con familia, mudarse. Eso. Vale, vale. Jeff, now we want to ask you, since you already took this step, what were the major changes for you to dedicate full time as a jiu-jitsu fighter? Oh, well, it was a transition. I appreciate it, because I wanted to be, I love sports and I wanted to be a sportsman. But for the family, it's difficult because if you win a fight, if you have fights, you make money. If you don't win fights, or fight gets canceled, or you get injured, it's very difficult to make a living. So I was thankful I had American Top Team to help me, especially during some rough. I had a couple of injuries that for like a year and a half when I first got to Florida that kept me out of fighting. And so I was thankful to have American Top Team, but just having that security of a normal job
I didn't have, and it was a little bit getting used to. So it was a bit difficult for the family at first. Ok, cool. Nada, dice que era una transición que él apreciaba, ¿no? Sí. Porque siempre le gustaron los deportes y tal, y demás. Y entonces, sobre todo, él dice que lo más difícil fue para la familia, ¿no? El asimilar ese cambio para la familia. Que sí, que si ganas peleas y tal, pues Claro. que va bien, ganas dinero, pero si no estás ganando, o te Sí. lesionas o lo que sea, pues... Es el problema. Y vos decís Claro. ahí que bueno, justo cuando llega y hace este cambio, tuvo 1 año y medio parado por lesión y que agradece que la América también tuvo soporte atrás, Sí. porque si no, eso, ya hubiera pasado mal. Sí, sí, exacto. Le preguntamos ahora eso, que si la transición de MMA fue natural para él, era algo Sí. que le llamaba Fue con mucha gente que o... lo hace porque la MMA en esa época pagaba y el jiu-jitsu no. Claro, eso, vale, le preguntamos eso. Okay, now Jeff, so the next question is the transition you did to MMA, it was something natural for you, or it was maybe because at your time it was harder to earn money in jiu-jitsu and grappling, and you had more chances in MMA, no? So what was it like for you, that decision? The transition to grappling for me was very easy. I found the wrestling. I learned, even though it was difficult for me to learn some of the advanced techniques at first, I learned the positioning very well. I learned the basics. I learned some principles that helped me win, like almost everything I did for grappling. The transition to MMA was very difficult for me because of the punching, the striking. Like I've never been hit in the face in my life probably before since I was a little kid. So getting hit and not having good stand up, not like I never kicked, not like having good punches, not and just never been in a fight, never like wanting, not really having that mentality. I want to hurt somebody. So the transition to fighting was definitely more difficult, and it's something I probably never got 100% like where I wanted to be. The transition to fighting, like if I fought somebody good in grappling, even someone better than me, I could win because I could figure out during the match what wasn't working and change my game plan and figure out a way to win. In jiu-jitsu as well. In MMA, it wasn't that. So if I fought guys I could beat, okay, most guys I could beat, but if I fought the top guys, I had difficulty finding a way to beat these top guys. Okay, cool, Jeff, we'll go with this one. Sí, dice que nada, que fue un poco más complicado, le fue más fácil el pasar de la lucha al grappling porque Claro. con aprender posiciones Sí. y técnicas y ciertas estrategias él podía hacer su Sí, juego. aprendió todo, no le costó mucho, ¿no? Incluso Claro. las técnicas avanzadas y tal, los Sí, lo conceptos pilló avanzados, rápido. lo pilló Pero rápido. dice claro, que el MMA dice que él nunca había hecho golpeo, no sabía patear, nunca había recibido un golpe Sí. desde que era niño en alguna pelea Sí, quizá. nunca se había peleado en la calle tampoco, Entonces que ¿no? le fue muy difícil. Muy Sí, difícil. sí, esa parte. Y después también dice que eso, que también en las luchas, en la competición de grappling, pues si alguien era mejor que él se sentía confiado y podía cambiar los papeles y ganar la lucha, ¿no? Sí. Aunque el otro fuera mejor, Sí. porque sabía qué estrategia aplicar, qué hacer, ¿no? Sí. Pero en MMA sí es verdad que le costaba y que era mucho más difícil, ¿no? No, dice que era mucho más difícil porque encima él se enfrentó a los top del Exacto. mundo, encima en un peso pesado, que es lo más difícil, no hay Sí, nada más sí, sí. peligroso. Sí, sí, sí. Y ahí era complicado. Sí, entonces dice que eso, que a día de hoy Sí. que todavía no ha llegado al potencial ese que quería como Sí. luchador de MMA, ¿no? Sí. Pero que sin embargo eso, en grappling sí le resultó mucho más fácil. Sí. Bueno, en su época era casi imposible, ¿no? Ganarse la vida solo de grappling. Hoy por hoy hay 1000 eventos, pero en su época era sí o sí casi obligatorio el MMA. Sí, le preguntamos eso. Preguntarle si cómo ve el panorama hoy, que hay tantos eventos, si le hubiera gustado que eso fuera así en su época, ¿no? Poder dedicarse solo a grappling. Sí. Jeff, now we want to ask you, like the grappling scene today, there are many more grapplers, and you can live dedicated 100% to grappling. It was not the same in your case, I believe, like in the old school moments, and most of the people went to MMA to earn money, no? So we wanted to know your opinion of the actual grappling scene and what do you think about it? Man, it's evolved a lot, and like you take some of the best, like Gordon Ryan, they changed the game a lot, and I'm
grateful. I mean, these guys should be thankful for like us original guys that like did the grappling like without money. Like we sometimes we had to buy our plane ticket to tournaments and compete. And I remember buying like going to Grappler's Quest or um, Naga tournaments and some other big tournaments. And if I won the absolute, I got like $1,000, and I can I pay for my expenses, and I can take a little bit home. But if I lost, then I lost money, So it was, but these guys today, I'm very I'm glad that they've taken grappling to the next level. I think they do appreciate what the original guys did, and now they've taken it a step further, and they're really their technique and their game, and they're able to dedicate themselves full time to it. It really shows, man. And the level is much higher now than it was when I was grappling full time. So yeah, like I'm in awe. Like I'm a fan now, like watching these guys compete. Awesome, awesome. No, dice que en cierta manera está agradecido, ¿no? Porque que en su época era imposible, en su época era moverse, él es muy conocido por haber competido mucho en nada, en el grappling, y era pagarte el billete de avión y con suerte si ganabas el absoluto, ganar algo de dinero y pagar y llevar algo para casa. Si no era todo pérdida. Todo pérdida, exacto. Y entonces nada, nombraba a gente como Gordon Ryan y tal, que han elevado el deporte a un nivel, vamos, 1000 veces por encima, ¿no? Sí, de lo que era su época, claro. Claro, y entonces él dice que ahora mismo que aprecia la evolución que ha tenido el deporte, el nivel que tienen los luchadores, ¿no? La dedicación también, porque para llegar a esos niveles hay que meterle horas, ¿no? Sí. Y entonces que básicamente él decía que hoy por hoy él es un fan, ¿no? Él es un fan y que le gusta ver a los luchadores de hoy en día competir, ¿no? Sí, pero preguntarle si también sigue siendo fan de MMA, si lo mira, y qué siente cuando vuelve él de a visita al América Top Team nivel en lo que se transformó y en la gente que está entrenando. Vale. Jeff, now we want to know if you're still an MMA fan and you follow MMA nowadays. And what do you feel when you go back to American Top Team and what it has become, like watching it from when it started, when you started there, and now what it has become? What do you feel? Yeah, I'm a fan of MMA, but I pretty much, I'm in Russia and it's difficult to watch it here. So I only watch the fights if I have like one of my teammates from American Top Team fighting, or one of a good friend or something like that. So most of the time I just kind of follow it online. Yeah, every time I go to Florida every couple of months, of course I go to American Top Team, and go watch a practice. Sometimes I participate in a practice, but I feel old, man. I feel like these young guys are definitely taking the sport, beyond at the point where when I left off. So these guys are like, they're legitimate, like real, like full-time fighters, and the sport is, I keep saying the word evolve, but it really has. And these athletes are better than ever. Like they're all in good shape. They're all very more technical than ever before. And as far as the American Top Team, it's just like, I'm proud, because even though I'm not fighting like I was, for like representing the team, still, I still feel part of the team. And these young guys coming up and stuff like that, us older guys laid the foundation for these guys, me and Thomas, and all the great fighters from there, like all the history of, American Top Team from the beginning, Pitbull and all these guys. We laid the foundation for these young guys coming up. And now American Top Team is just full of champions. Everybody's doing well, and they're winning, and it's still a really good team. It's still like, when I go there, there's still that family atmosphere. There's never that feeling that, oh, somebody's better than someone else. It's never like that. It's always everybody helping one another. That was the mindset from the beginning. And even though the
The fighters have changed. There's a lot of new fighters, a lot of new faces. When I go there, some of the guys I don't recognize so many new guys. But the coaches and those who run American Top Team, the management and stuff, has had it the same mentality from the beginning. And that this is a team. Nobody is above the team. Everybody's together. Everybody helps one another. And you have champions who might be fighting in a year or 6 months, and they know this. They're still helping each other, and they still care about the team, and they still care about each other, and everybody's wanting the best, and there's no jealousy. So and everybody celebrates when somebody wins for American Top Team. So I'm proud. Like I guess I generalized it. Like I'm really proud of being a part of a team like this, and the fact that like the best MMA team, like how many years in a row now running, it's just like a credit to those who had the mindset and the dream to make this happen. This dream for Dan and some of the guys that like put this together. It's like a dream, and it's come reality because of all the hard work, and also because of the people who work there and who dedicate like their life, a big part of their life to this. There's still guys working there and being there that when I first joined the team, they were there, and they're still there, and they care that much about the team. So you have that continuality and longevity and stuff because people like being there. So. Okay, cool, Jeff. Okay. Nada, dice. No problem. I'm writing down everything, so no worries. Nada, dice que eso sobre todo siente orgullo, ¿no? Porque él dice que por más que él no esté luchando, se sigue sintiendo parte del equipo. Sí, sí. Y dice que eso, que ver a la cantidad de gente que hay, que hay todavía miembros originales que siguen, eso decía lo último, que por gracias a la mentalidad que tienen, sí, el equipo, ¿no? Eso sí, siempre está por encima de todo el equipo, no hay nadie mejor que nadie, ni porque este sea campeón y el otro no, pues está por encima, siempre mantener... Y siempre se festejan los triunfos de todo el equipo y tal. Sí, perdón, la verdad que él decía al principio como que él no está tan al día, como que no puede seguir tan en directo porque el tema que en Rusia se le complica. Sí. Pero sí, eso. Sí, es fan de MMA. Sí, es fan de MMA, sí, de sus compañeros y sus amigos cuando lucha intenta verlo. Intenta verlo, exacto, online. Y nada, sí, dice que cuando viaja a Florida y tal, pues que sí, suele pasarse por American Top Team, alguna que otra clase pues ayuda o incluso entrena, pero dice, estoy viejo, que estos jóvenes que vienen aquí... Claro, que él dice que ve la camada hoy por hoy de que luchadores que se dedican al 100% de esto, con el nivel que hay en el gimnasio hoy por hoy, que son máquinas, que están siempre en forma. Están en forma, técnicamente son muy superiores a cuanto eran antes, pero bueno, que su generación fueron los que pusieron los cimientos para que... Y dice que eso, nombraba a Dean Thomas, nombraba a Pitbull Alves, que son gente que sigue hoy por hoy todavía en la Unión Top Team. Sí, que empezaron en aquel entonces también, ¿no? Y entonces sí, que se sentía orgulloso, ¿no? Sí, digamos, era ese orgullo. Exacto. Y que eso, que es un sueño, ¿no? Un sueño hecho Un realidad, sueño básicamente. hecho realidad, pues, por eso, que se tuvo unas buenas bases. Sí. Y eso, que han formado un equipo que es uno de los tops y que llevan varios años ahí en la cima, ¿no? Con muchos campeones, que han fabricado muchos campeones, mucha gente que está metida en el top en montones de eventos. Claro. Así que ya hablamos de la actualidad, de cómo él está dando clases hoy por hoy, cómo lo hace. Sí, un poco su rutina, ¿no? Su día a día. Su día a día hoy, sí, el tema cómo hace las clases. Vale, perfecto. Okay. Jeff, now we would like to know, how is a normal day for you? How is your schedule? You still keep on training? What type of training do you do? How is your normal day for you? I'm in Russia, and I work for the government here. So I'm involved a lot, especially now with all this craziness going on. I'm very busy with this. I've opened 22 schools here in Russia for kids, and all my schools are free. So we teach jiu-jitsu to kids. So I have 22 coaches, and I teach the coaches how I want to be taught, kind of how I basically the same principles I was taught in American Top Team. I'm passing on to my coaches who are passing on to the kids, and we've created a grappling team. We have a big tournament here on Sunday. We'll have 150 kids participating. So it's just I'm trying to pass on what I was taught, and I work out every day, and I have a daughter here, so
I spend time with her. I'm working out. I'm teaching. Working in politics. So it's every day it's crammed. That's why we're doing this so late my time because Mm. I just finished my day. Actually, I just got my Uh, daughter to bed, and so it was a good time for me, even though it's late. To thank build you, it up. thank you very much. Yeah, yeah. Nada, comenta que bueno, sabemos que está en Rusia y que él trabaja para el gobierno, Mm. entonces dice que tiene 22 escuelas De de jiu-jitsu. jiu-jitsu que son gratis, casi Para niños, ¿no? niños. Sí. Entonces que tiene 22 instructores y que él más o menos les pasa el organigrama de cómo quiere que se den las cosas y tal, que dice que sigue un poco el sistema de América Top Team, ¿no? Sí, lo que él ha aprendido, pues quiere pasarlo Sí. a los profesores que enseñan, ¿no? Sí. Y nada, no Y decía eso, perdón, que sí, sí, nos sí. atiende tan tarde, que son las 11, Sí. van a ser las 12 de la noche de él, porque dice Sí. que está terminando el día ahora. Que tiene Que una es, hija, que él sí, entrena, da entrena todos clase, los días trabaja en también. política. Exacto, exacto. Y tiene un equipo de grappling. Sí. Ahora dice que hay un torneo ahí local el domingo Sí, y se van a presentar unos 150 niños, ¿no? es un montón. Y claro, sí, y así lo que dijiste tú, pues todos los días, entonces que sus horarios son, sí, está full todo el día. Sí, Entonces este es el hueco que tenía para sí. atendernos y la verdad que se lo agradecemos, Sí, ¿no? sí, ya lo tenemos en breve. Sí. Preguntarle si querés, si él sigue entrenando como, si se podría preparar hoy por hoy una competencia, algo, si le gustaría volver a hacer aunque sea una Superfight, algo, dado que está el panorama tan activo y hay tantos eventos, si le gustaría, si lo pensó, si lo ofrecieron. En grappling, ¿no? Sí. Vale. Jeff, now we would like to know if you feel like you still can maybe do a super fight or something, because nowadays you have so many events. Maybe some of the organizers have contacted you. Do you feel like you are still in shape to go like one more fight in grappling at least, no? Yeah, man, I'm in very good shape, and my dream really is to. I'm trying, and I actually called him out a little bit. Is my dream is to do a super fight with Gordon Ryan. That for the fans would be awesome. Yeah, because it's like old school gets new school, and Mm. I just think I mean, is he better than me? Yes, he's better than me. But can I win? Yes, I can win because um, sometimes like I'm really good at winning. So I won a lot, and I just think there's some advantages I have in a fight with him, like my wrestling for one, takedowns, and not getting stuck in. I'm not going to get triangled or armbarred or something like that. So I think on a points match, I think I would have a very good chance to win. So yeah, it's like I'm calling him out. I'm looking for someone to set up a big super fight. I really want to super fight someone like very high level in the sport. Not just do some young guy coming up like with no name. I want to like do a very well known current fighter or a grappler that's very very successful, and like train very hard for it and do my best. So. Awesome, man. Okay, we'll translate this one. Nada, dice que está en forma, que entrena todos los días, está en forma, y que ya lleva un tiempo pues llamando la atención de Gordon Ryan, que le gustaría hacer una super fight con él, ¿no? Sobre todo eso, porque sería nueva escuela contra vieja escuela. Sí, sí, dice, que, bueno, aparte lo considera uno de los mejores y dice que eso, dice, ¿es mejor que yo? Sí, pero le puedo ganar, sí, le puedo ganar. Sí. Dice que él se ve con muchas posibilidades, que tiene una buena lucha, que una lucha a puntos, seguramente tendrá más posibilidades. También dice que él siempre busca la manera de ganar, como que encuentra la manera de ganar, ¿no? Que Sí. eso también es una ventaja. Sí, y que no cree que caiga ni en triángulos ni en palancas de brazos y tal, ¿no? Y demás. Dice eso. Que no le gustaría un nombre nuevo así, tal, que sería alguien consagrado de la actualidad, le gustaría. Claro, sí, contra alguien que ya esté en la cima, ¿no? Sí, con uno de los mejores, vamos. Sí, tal cual. Sí. No sé, Jay, si quieres ir redondeando vos. Sí, le preguntamos eso, si tiene planes a largo plazo, qué planes tiene y eso. Sí. Vale. Jeff, now we would like to know what future plans do you have in mind, like maybe long-term plans? I mean, my goal really is, of course, once one big super fight, but the right now here goal is, I've opened 22 schools here in Russia. My plan is to open like 300 schools in Russia, and give all these schools will be free for kids, and there'll be state schools, and run sports schools, kind of like the old USSR.
where it's free and they have the opportunity. And then we'll, out of this team, out of these kids, we'll make a really good team. We'll take kind of the interested and the best of these kids that want to put extra time into it and, have a dream of, becoming a good grappler and being part of a team and compete in tournaments and matches and, trying to win the world championships, Abu Dhabi's, the Nogi World Championships, stuff like this with Russia, because Russia's never, they're very successful wrestling, but never been successful with jiu-jitsu or grappling. So my goal is to change that. Awesome, that's an awesome plan. Vale, dice que eso, que su meta cercana, eso, al menos hacer una super fight, ¿no? Sí. Y después sus planes a largo plazo, pues eso, dice que actualmente tiene 22 escuelas de jiu-jitsu para niños, porque le gustaría que en un punto que hubieran hasta 300, ¿no? Sí, repartidas por todo el país. Siguiendo de la misma manera, ¿no? Como dice, gratis. Gratis para los niños. De cierta manera es darle un futuro que muchos niños, espera que gente de ahí salga queriendo ser campeón, de dedicarse al grappling, ¿no? Y habla un poco de eso, de que históricamente Rusia es un país muy fuerte en lucha, pero nunca ha sido demasiado bueno, ¿no? Han sacado cosas buenas en grappling y jiu-jitsu, ¿no? Sí, exacto. Y que eso, que le gustaría formar un equipo de todos esos niños que ya cuando lleguen a edad adulta, pues que puedan ganar competiciones como ADCC, los mundiales no-gi, etcétera, ¿no? Y otras competiciones de ese calibre, ¿no? Sí. Y vamos, que esa es su meta a largo plazo. Es más labor social, ¿no? Sí, exacto. Y es el sueño que tiene él, ¿no? Le decimos si él tiene algo más que añadir y ya vamos a ver. Sí. Jeff, just to wrap it up, is there something you want to say or that we haven't covered or anything? Well, I just want to say, like this, in this time, with all this political stuff, this craziness, this wars and all these things going on, I want to say that that's when sport is really, really, really important. And people are like, well, how is sport important to this? Sport brings us together, man. The last time I did the World Grappling Championship was in Kharkov, Poland. And I was representing the United States. There's fighters from Russia, Brazil, Japan, all over Europe, South America, China, Canada, everywhere. And we were all participating, all trying to be the champion for our weight. And at the end, when it was the final day, and everybody's doing the matches for third and fourth or for first and second, man, all the crowd and all the people, all the coaches were cheering on and trying to help competitors from different countries. Were showing them techniques, were offering to like coach, offering to give them water, cheering them on, like celebrating when they won, clapping, like really supporting each other, no matter what country you're from. And this was one of the most beautiful things I've ever been involved in my life. It brings tears to my eyes because it was truly a remarkable moment of humanity. And afterwards, the next day, like whether you took last or you took first, like we all went like sightseeing. We all went to Auschwitz, which was a different, whole another experience that was very, very emotional. But we shared this all together, man, as human beings. And like all the politics were thrown aside because we were there for sport. Mm-hmm. And that sport showed us that we can all want the same thing, but we can help each other on the way. And some of us won and some of us lost, but all of us had a great experience because we did it together. So this is, I want us all to keep this in mind, as the world is fighting each other and having all these differences of opinion and stuff, how this is now the time that how sport is so important. Cool, Jeff. Okay, we'll translate this one. Sí, como está la actualidad, políticamente hablando, estando en Rusia, eso habla que cómo el deporte a él lo ha cambiado y da una unión, ¿no? Una unión, entre todos. Que da igual de donde sea. Exacto, que él lo experimentó en sus propias carnes en el último mundial de grappling que hizo él, ¿no? Que estaba, Polonia. Sí, exacto, en Kharkov, en Polonia, y que él representaba a Estados Unidos, pero estaba Japón, Brasil, Polonia Rusia, Polonia, China,
Canadá, y que todos en ese momento luchaban por un mismo objetivo. Y dice que el día que se estaban disputando la final y el tercer y cuarto puesto y tal, entrenadores de otras selecciones ayudaban a los luchadores de otros países, Sí, ¿no? eso, que todo el mundo alentaba, que daba igual, como que queda el político y la bandera queda de lado. Eso, Y disfrutamos todos de lo mismo como humanos, ¿no? eso. Y eso, como que gente de un país alentando a otro y tal, y Sí, esa, sí. esa unión que dio es hermosa. Exacto. Y al día siguiente, pues después que fueron todos juntos, así como de paseo, ¿no? A ver paisajes y estas cosas Sí, y dijo tal. Auschwitz y cosas así emocionantes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces dice que eso también, que esas experiencias que compartió, eso fue de los momentos más memorables que le quedó en el deporte, ¿no? Y demuestra un poco cómo el deporte une, Eso. que da igual de qué país seas o la política, eso queda a todos lados. Eso. Entonces dice que hasta el día de hoy esos recuerdos le traen lágrimas a los ojos, Sí. ¿no? Y que dice que por los tiempos que estamos pasando y eso, pues que tengamos esto presente, ¿no? Sí, que el deporte une, ¿no? Exacto. Sí. Así que yo creo que es una buena conclusión, ¿no? Sí, para sí, este podcast. no, Así gracias. que sí. Jeff, that's all on our behalf. We want to thank you a lot for your time, and we know it's really late there, so we enjoyed it a lot, and thank you very much, Jeff, and all the best. Okay, will you send me a link to this interview when you? Sure, we usually upload it on YouTube, so definitely we'll send you the link. Decirle que Okay. Ponzinibbio nos contó lo que le dejó el perro. Gonzalo is saying that we had Ponzinibbio on the podcast, and he told us the story with the dog, Santiago. Santiago. Ah, Santiago. Yeah. Yeah, I brought him. Man, I was supposed to bring this dog to Russia. And they wouldn't let me bring him. And he's a great dog. And, I brought him to the gym and I said, "Hey, is anybody?" And I guess he's like this dog is like his best friend now. Yeah, Sí, yeah. es. I'm happy. I'm happy, yeah. Cool. Okay, Jeff, take care and all the best, man. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye. Bye.